leitho ke ba Elena Baragwa Foundation kwa Maung. Fa Lukara BOTSWANA e rotloetsa motshameko wa netball ka madi a 300,000 pula. Wetso dumela mme o dumediswa ke nna ke na le Tshepiso Sekolo a ranola ka puo ya diatla. Ha re sena dikgantse mahatsi a BOTSWANA le Kenya a itlamile go nonotsha tirisano mmogo ka go atolosa papadisano le peeletso mo mehameng e harologaneng ga mmogo le go godisa itshulelo ya mahatsi o mabedi. Seo se builwe ke moemedi wa lehatsi la Kenya Re Mohammed Shadie a na ile go laela Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi jaaka ha diretse sebaka sa gagwe sa tiro ya boemedi mo BOTSWANA morago ga dingwaga tse 5. Tla matlhaphiri ka pego. Tautona Masisi le moemedi wa Kenya mono ba buisana ka ditirisano mmogo tsa mahatsi o mabedi ba sekaseka dikatlego tsa one tsa mehama e harologaneng e mahatsi a tshwaraganeng mmogo tsone. Ba gateletse seabe sa bone sa go rotloetsa papadisano le go diragatsa ditumalano tse mebuso e mebedi di signeng ka ebile di na le tshiamelo ya go godisa itsholelo ya mahatsi o mabedi. Ha laela Tautona Masisi moemedi yo na mo akgolela ke monokeng ya puso ya lehatsi leno a re mo thusitse go dira thomo ya gagwe mono. Your government has been very, very supportive, and our relationship has been deepened, I can say so, with your charm and globe-trotting and working a lot and visiting Kenya. We achieve a lot. We can achieve a lot, of course. In terms of trade, our trade has not gained traction because of the fact that we belong to SADC, we belong to the East African Community and COMESA. But if we have that tripartite agreement between COMESA, SADC and EAC, will have achieved more, particularly on the tariff. And with Africa Continental Free Trade Area, I believe that things can be better. When they believe you have the Pan-Africanism and your approach to international issues will certainly open the borders. I pray one day that we will have a seamless, borderless Africa, where you'll carry African passport. That can really help facilitate trade. Lentswa mahatsi o mabedi a itlotlomatsa ka ditirisano tse di atlegileng tse di harologaneng. Tautona Masisi a re go santse go le gontsi mo go ka dirwang mo mohameng wa bojanala segolobogolo go dumelana mo thekong le thekiso ya dinaka tsa tlong. Kenya has been a reliable, dependable ally in terms of training our human resources, in terms of providing human capital to advance our own development, and also in terms of the political support it's given to some of the positions we've held. The only place where we've had a big difference, and I hope we can narrow it, is to do with our voting and our perceptions on wildlife and wildlife trade, particularly ivory. Yes, CITES. And I'm glad that, at the tail end of his term, I think I managed to convince President Kenyatta that the position they'd initially taken of piling up the ivory and burning it was fundamentally flawed. And I'll do my very best to convince President Ruto that that is a flawed policy and that they should understand, and as I hope you can communicate to them, your understanding of the challenges we face in Southern Africa, the range states, to do particularly with elephants and their numbers, the disruption they cause to the environment, even to themselves, human-wildlife conflict, and the possibility of an economy being driven out of trading and the products from elephants. Godimo ga moo, Tautona Masisi o galaleditse moemedi yo go ba dirile ka natla go tsweledisa tomagano le botsalano jwa lehatshe la BOTSWANA le la Kenya. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Go fetola dikakanyo le boitshwaro go ka thusa baithuti go emelana le dikgwetlho tsa botshelo go nna pelokgale le go nna le seabe se se bonalang mo godiseng itshulelo ya lehatshe leno. Se se gateletswe ke mothusa tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake kwa Slebe Technical College jaaka na ile go lekola sekolo seo le go kgothatsa baithuti ba sone. Pego ka Karabo Molusi. Go thusa baithuti ba go betla tsela le go dirisa metswedi ya go fetla khumo ka dikitso tsa tiro ya diatla tse ba di amogelang hano, mme Beauty Manake a tsa matsapa go nna sekao sa boeteledipele jwa motia a amogana maele a botshelo le bone.
Molaetsa wa go fetola dikakanyo wa nna wa gatelelwa e le one konokono mo go nneng pelo kgale go emelana le dikgwetlho le go tlhabolola matshelo a bone gore ba nne le seabe se se bonalang mo go godiseng itsholelo ya lefatshe. I had to learn it myself, and it was very difficult. And remember, my friends now are doctors. My friends now are driving Mercedes-Benz. My friends have got double stories in Pagalani, in Blockchain. So you have a chance right now to be something and do something with the skill that you're getting from this school. Liverpool Technical College has got the resources. It has got the physical resources, the equipment. What we need is the human resources to consider Liverpool Technical College to be upgraded to a diploma offering institutions. Mo go amogeleng kgothatso baithuti ba nankola dingwe tsa dikgoreletsi mo maitekong a bone a go itlhabolola ka dikitso tse ba di anywang mo sekolong. Ba bone borane ba ka se ke ba rile tsela nngwe ya gore ka nna le lone le hatselele gore ha ke tswa ha ke le ngwana ka be ke a go itshimollela pele simolola bona le tshwaragane le ke dikoporasi le dire dikompone and register le simolola go train. Khansele ya Selebe Phikwe e itlamile gore e tla neela baithuti sebaka sa go diragatsa se ba se ithutile mo sekolong se e le dikitso tse ba ka itshetsang ka tsone. In the Ministry of Education in particular, there is provision for our TVET students to be given work, especially in the maintenance of buildings. More so that the cost of maintenance of buildings continues to escalate, and government is hard pressed on the economic front. Dikitso tse di ka noa moro go tswa mo sekolong se ke tsa botaki le mekgabisa, kago, motlakase, go nosetsa ditshipi le go baakanya dikoloi. Karabo Molosi, BTV News, Selebe Phikwe. Balwetse ba heta 500 ba dirile learo la letlha la leitho ka thuso ya mokgatlho wa bobelotlhomogi wa Elena Baragwanath Foundation o tshwaragane le dingaka tsa matlho mono Botswana. Seo se diragetse mo letsholong le le sa tswang go wela la learo leo kwa sepatleng sa Letshona Thebe kwa Maung. Moeteledipele wa Elena Baragwanath Foundation mme Elena Baragwanath Comte o tlhalositse fa itumeletse tirisanyo mmogo ya bone le balwetse ga mmogo le baoki a re seo se thusitse letsholo leo go atlega. Anthony Thobogang ka pego. Mo bekeng fela balwetse ba lethala leitho kgotsa cataract ba feta 500 go tsweng mo kgaolong ya Ngami ba setse ba kgonne go ariwa pono ya bone e busediwa. Se kgonagetse ka go bereka ka thata tirisano mmogo le popagano fa gare ga balwetse le baoki mo ibileng selo se ne ba se ipetse sa go ara balwetse ba le 500 se potile ka kwa. Maikemisetso a letsholo le ke gore balwetse ba ba ntseng ba letile go dira loaro leo ba bone thuso. It has been amazing for us to find most of the patients that we have done. They were patients with white cataracts, and that translates into only light perception sight, which does not allow you to walk by yourself like our patient has explained. The Elena Baragwanath Foundation has also incorporated into her ranks a lot of other ophthalmologists from all over the world. The target was 450, but we are very, very excited that Barak decided to make an extra, mile by operating 500 operations. That's history in our country because we have been having international partners, but it's our first time to have patients being operated more than 100 per day. Bangwe ba balwetse ba ba arilweng le thala leitho ba supile boitumelo jo bogolo ka ba buseditswe pono morago ga go sokola ka lobaka lo lolele. O tsore na timilela mo ne ile re ke ne ke tsamaya ke bana ba nkgoga ba nkisa ka a ne re ke tswa go sero ke go ariwa la ntlha lithonya ke be ke sumela ke bona la sende mo go sa tshwane le gompieno. So if we get our systems right and we put in efficiency, we can actually get rid of it. It might take a bit of time, might take a couple of years. But then the good thing with having friends like the Baragwanath Foundation is that we can actually then
do that in a shorter time. We can catch up, but reorganizing ourselves and being able to consistently do this, we can as a country actually do it. 7 ophthalmologists is too few, because cataract is not the only problem that ophthalmologists have to deal with. There are many other problems, and so we would need to increase that to really to be able to promise Botswana that cataract should never cause anyone to become blind. Letsholo le go supile fa le ta tswelela mo mafelong a mangwe mono Botswana maikalelo le maikemisetso e le go busetsa Batswana pono ka dipalopalo. Anthony Tobogang, Botswana Television, Maung. Khosi wa PHetswane mo kgaolong ya Morolong re a ba kwe phetlo a re bogodu jwa dihutshane le dinamane bo tshwenya thata mo motseng wa gagwe. Khosi Phetlo a re go lebega segolo bogolo jang banana bana le sabe mo mogodung jwa go reka le go rekisa leruo la bogodu. Mo palamente wa kgaolo ya Good Hope Mabule re Eric Molale ona tshwere phutego ya khotla ko Bosheng. Pele Puduhudu ka dintlha. Bangwe ba banni ba motse wa PHetswane go tlhalosiwa fa ba amega mo dikganyeng tsa bogodu jwa leruo le dikgang tsa go tlola molelwane mo go seng ka fa molaong. Go tlhalosiwa fa gona le theko le thekiso ya leruo la bogodu fa gare ga molelwane wa lefatshe leno le la Aforika Borwa. Le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa dikgang tsa mothale o di tlisetsa barui mo ikgwebedung ka ba sa latlhegelwe ke leruo ntateng ya bogodu fela ka leruo la bone gape le mo diphatseng tsa go tsenwa ke malwetse. Go tswa ka ko sepodising maiteko a teng bagaetsho a ke tsang gore le lona la bona a ebile la buile ka gore gompieko ebile re na le ba ga rona ba SSG ka kwano ka gone ditlhaelo tse re neng re bona gore ra tlhaela mme ga hela go tsere tshwetswa gore ba tsamaele ka kono le bone ba tle ba thuse. Ke batla go lora ke re ba rolong ke re a lo ska lo helela ke tshepo ska la tsena ke boitlhobogo so sa go telle godu ko re ha ro le pataka ha mano ke ya le go pataka ba sepodisi le bone ga se gore ga banne ba leka. Barui ba motse ba tlhalosa fa bogodu jo bo tsweletse ka go golela pele ka leterata e kgaoganya molelwane wa mafatshe o mabedi e se mo seemong se se siameng. Kgwetlho e tona e le yone ya terata molelwane e leng gore di phatlha leruo le tswa gongwe le gongwe hela. Ke tle ha mo lete a go tla go apha dikgomo mo terateng le ha go tswa terata go sena terata tsa ka kwa di tsena ka kwano tsa ka kwano di a ka kwa yaano di a re palela gore tota sa rona re lemoga ka malengana. Batswana ba rotloeditswe go tlhokomela leruo la bone ka lelong le le ka ba thusang go tokafatsa matshelo a bone le gone go tlhabololwa itshulelo ya lefatshe leno. Paul Puduhudu, BTV News. Ha re tswa le dikgang tse wetso lelapa le le tlhomameng go ka iwa le nngwe tsela ya go fokotsa matlhoko a bakiwang ke tšhakgalo mo setšhabeng. Se se buile kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya mokgatlho wa dingwetsi tsa Botswana o neng o tshwaretswe kwa motseng wa Tamasane. Mamosi Siska ka pego e tletseng. Maloko a mokgatlho wa dingwetsi tsa Botswana a na tshwere phuthego ya bone ya ngwaga le ngwaga go buisana ka dikgwetlho tse di harahereng setšhaba sa lefatshe leno. Mo phuthegong ya ngwaga ono bana ba itebagantse le dikgang tsa go lwantsha tšhakgalo e ntsi e ba itemogetseng mo lefatsheng mme e simolola mo malapeng le setšhaba ka kakaretso. Le kgang ya tšhakgalo re mo dukanena re tshwantse re e lebelele le puso e lebelele gore ene tšhakgalo e ka berekwa ka tsela e ntseng jang. Batswana ba ka tshwarwa yang ba šakgaditswe keng kana go na le sengwe se ba šakgaditseng go na le se se šakgaditseng batho tala ke nngwe ya tsone. Le dipuso le tshwantse gore le bone gore le dira jang ka tšhaba ya Botswana. Molaledi wa tlotla o gateletse fa lelwapa e le lone le go ka ithutiwang bopelotelele go itlhaloganya le gone go itshwarela gore tšhakgalo e se ka nna teng moruti a re isimolole ko modimo ko lapeng ka gore tšhakgalo is part of life ebile is part of growing up
is part of the universe. Mr. Seharlo Kanyambato is the ability to manage chakalo yeo. Ke sone se supa gore yo ke retota, yo ke method. Go supa gore yo e ka re go santsantsa a gola. Mme re batla gore a golele kae? A golele ko Siamo yele diwang ke Mema Silva le Dingwetsi Association. Mokgatlo o itebagantse gape le dikgang tsa kgokgontsho ya bong le gone go rotloetsa puisano e tlisang tomagano mo malapeng. Ha re le hano yana ra rutana ka kgokgontsho gore o tla botla o re mamolefe o nteletsa bosigo o lela na kana monna ke yo wa re ke go rileng ha o ta bua le nna mpolela ke itlhela le gore wena ke wena o kgokgontsha rreyo ha gongwe ha ke rena go tsotlhe me ha gongwe wa go itlhela le gore tseo di mpolelela ke bona gore mmeyo ke ene o kgokgontshang rreyo jaanong a re ikageng re se ka ranna ra re borre ba re kgokgontsha me ha gongwe e le rona re ba kgokgontshang. Bomme ba tsweletse ka natla go fetola setšhaba mme ba simolola kwa moding e leng lelapa. Dingwetsi di ne tsa ipela gape ka go abela ba ba supileng botlhaga mo ditirong tse di ntshang malwapa a motia. Mamusi Siska, BTV News, Tamasani. Phuthego ya bone ya Engineering Forum e tla tshwara ngwaga o tlang ka kgwedi ya Mopitlwe a tlhola malatsi a le marataro go fitlhela a fela bobedi. Phuthego e tla bong e tlebagantse le go naya ma-engineere sebaka sa go arogana megopolo e tla thusang go tlhabolola lehatshe. E tla kopanya gape baitsanape mo go tsa kago go tsweng mo lehatsheng leno le kwa moseja. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa khuduthamaga ya ma-engineere ya Engineers Registration Board mo phuthegong ya babegadikgang maabane. Go rata moranyane ka dintlha. Lekgotla la Engineers Registration Board le simoloditswe ka 2017 morago ga gore mapalamente a dumalane le gore le tlhamiwe mme maikaelelo magolo a lone ke go netefatsa gore maengineere mo lefatsheng leno ba dira tiro ya bone ntle le dikgoreletsi dipe go thusa mo ditlhabololong tsa lefatshe leno. Khuduthamaga ya ikwadiso ya maengineere e tla tshwara phuthego ngwaga o tlang e itebagantse le go amogana maitemogelo le go tswa ka ditharabololo tse di tla nonotshang itsholelo a lefatshe leno. Engineers are being challenged to really come up with solutions that address the needs of the growing global population. I think we are coming here after SETSWANA, where there were a lot of projects, especially around water, and you recognize that whenever we're talking about what has to be done for a population or an economy or a country, the most projects that we are talking about really are engineering projects. Phuthego e tla ama dikgwetlho tse di lebaneng baitsanape ba tsa ditlhabololo le tswelopele ya mananeo wa ditlhabololo. Platform where people are not just talking about research that they have done, academic researchers and so on. We wanted people to actually talk about things that they have already done and share with their colleagues so that people can see that whatever innovation and creativity they're talking about, it is there, it is live, it is working. And people here in Botswana can actually benefit from it. Because we do have participants from all over the world. It's not only for Botswana. We encourage everyone who has any innovation and creativity that they want to share with us to do that. Go solofetse gore phuthego eo e tsenwe ke baitsanape ba go feta 300. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Ka dilalo wetso ke Stella Timompatane o go tshwaretsa metshameko. Ka go leboge one ra banteng a re tsele mo go tsa metshameko madume motswana wetso le gotla la Botswana Netball Association le tsweditse lenyalo la bone le kampani ya moepo ya Lukara Botswana mo go tlhabololeng motshameko wa netball mo lefatsheng leno mo go la maabane bobedi jo bo supile tomagano eo kwa moletlong wa go ribolola thotloetso ya 300,000 pula go tswa kwa Lukara Botswana a tla dirisiwang mo tsamaisong ya liki eo ya lekgotla la Botswana Netball Association e tla simologang mo kgweding e tlang ya Ferikgong ngwaga o tlang di diapoloko wa bega.
Lekgotla la Botswana Netball Association le khamphane ya moepo ya Lukhara Botswana di simolotse botsalano jwa bone ngwaga o fetileng ka maikaelelo a go tsosolosa motshameko o morago ga go sokola go bona barotloetsi ka lobaka. Fa a rula semmuso thotloetso eo ya 300,000 pula, mookamedi wa Lukhara Botswana a re thotloetso eo ke nngwe ya maiteko a bone ya go ka ema metshameko nokeng go ba fokoletsa dikgwetlho tsa madi mo go tsa tlhabololo metshameko. We want to continue bringing to Botswana sustainably, whether it be to the communities, generational wealth in the communities, or to the sporting fraternity. That's why we're here today, right? We believe that this contribution will ease the strains and burdens that you might be facing, and we hope that it takes you a long way. Moeteledipele wa bona Malebo Raditadi Nkgakile o gateletse gore tomagano ya motlhale o e dira go le gontsi mo motshamekong wa bone segolo jang mo nakong eno metshameko ka bontsi e santse e sokola go ka bona barotloetsi. We need more, but this is what we can afford at this time. And no matter how little or what people believe is little, to us is millions because we don't have. And with that, our athletes will be kept in the field of play, and that is what is important. And I would just want to mention that through your contribution, we saw our team performing to their best at the Asia Cup last year and moving 7 steps up in the world ranking. And we accord that to you, Nasim, and Lukhara team, because without league games, athletes become lost because they don't have anywhere where they can be able to exercise or to develop their talent better. We really like to see the private sector coming to assist us in so many different ways. With what Lukhara is giving us today, I think it'll go a long way in actually getting us to a point where we will reclaim our position in the rankings. We really have a lot of work to do. We need to sit down and discuss and find out how we can get netball to where it used to be. League ya bona e tla simolola mo ngwageng o mošwa e tla phadisanwa ke ditlhopha go tswa kwa kgaolong ya borwa le ya bokoni. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Lukhara Botswana e rotloeditse sekgantshwane sa motshameko wa dikuta Rose Branch ka 300,000 pula go ka mo thusa jaaka itlhokoletsa kgaisano ya Dakar Rally mo ngwageng o tlang. Se ke lekgetho la bobedi Lukhara Botswana e manokeng mopagami wa setlhopha sa Heroes Motorsport morago ga go mo rotloetsa gape ngwaga o fetileng. Branch wa dingwaga tse 37 ntse a dira pontle mo kgaisanong tsa FIM Rally World Championships mo pakeng eno jaaka a feditse mo maemong a bone kwa kgaisanong ya Rally de Morocco e fedileng kgwedi e fetileng. Mo nakong eno Branch yo tumileng ka leina la Kalahari Ferrari o ipakanyetsa kgaisano eo e kgolwane ya Dakar Rally e tshegediwang kwa Saudi Arabia mo kgweding ya Firikgong. Ngwaga o fetileng Rose Branch o feditse kgaisano eo e thata mo maemong a bolesome le borataro. It has made such a difference to my life and to my career as a sportsman. I had a dream growing up in Jwaneng as a 3-year-old boy to participate and represent my country in the World Championship Rally Raid Racing. And 2023 I was able to do that, and just last week we finally managed to finish off with the 4th overall in the world ranking. So without your contribution this wouldn't have been possible. It's also opened doors and opportunities for the youngsters of our sport, and people starting to realize that we do have a mindset change at the moment that's going on, which is incredible, and it shows that what I'm going out and doing and putting my life on the line racing motorbikes is changing other people's mentality to sport, and I think that's a huge thing for us. You know, we need to know that sport, you can make money, you can make a living. Mokatetsi o mošwa wa the Cyprus Didier Gomez da Rosa a re go botlhokwa gore a simolole tiro ya gagwe sentle jaaka bankanya setlhopha go ipakanyetsa go thulana le Mozambique le Guinea mo metshamekong ya tikologo ya ntlha ya go ipatlela phatla kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe ya 2026. Da Rosa o supile seo mo letsatsi morago ga go senola maina a batshameki ba batla tsena mo
mo kampeng go simolola gompieko go ipaakanyetsa metshameko eo e tla tshamekiwang ko toropong ya Francistown. Katlego Kgakole wa bega. Didier Gomez da Rosa yo filweng marapa go katisa setlhopha sa setšhaba beke e fetileng o tlhophile batshameki ba le 31 a sena go lebelela metshameko ya the Zebras makgetho a le 3 kgatlhanong le Libya, Zimbabwe le Eswatini ga mmogo le le mmalwa ya leke e kgolwane. I watch all the last match of the Zebra national team, so I have a very good idea, a very clear idea about what we can do in the future. I also attend 4 or 5 matches since I came here, so I have a very good idea and very good opinion also about our quality, and I'm sure that we can prepare the team very well for the next 2 matches. Le fa go sena maina a mašwa thata mo setlhopheng seo ntleng le Brandon Wilson yo o tshamekang kwa setlhopheng sa Hanoi FC kwa lefatsheng la Vietnam, Da Rosa o na le tshepo ya gore o ka aga setlhopha sa Motia se se tla tokafatsang maemo a the Zebras mo dipalopalong tsa lekgotla la FIFA. We have a lot of challenge, we need to achieve, we need to build a very good project, and with this support I'm sure that we can achieve. For sure, it's very important to start very well during the 2 next match and to increase our credibility. It's very, very important. Result is very, very important. But I'm sure that if we continue to work in this way with BFA, I have no doubt about the support, about their wish to make the football grow up. I'm sure that we will achieve. Sengwe sa mokatisi yo tlholegang kwa France a se rotloetsang ke gore lefatshe leno le tlhabolole batshameki ba le mmalwa ba ba ka phadisanang kwa leking tsa mafatshefatshe ka seo se ka thusa thata mo kgolong ya kgwele ya dinao ya lefatshe leno. For sure we have to correct some process, and we have to add also some process, particularly in the offensive compartment, and it's very important to find another way of playing and to be more realistic, more scorer. And about my technical staff, I'm building. I have to meet some people today, some coach, and to take a final decision. The Zebras e solofetse go leba kwa Francistown ka mosupologo go ya go emela Mozambique e ba tla thulanang le yone ka labone beke e tlang pele ba amogela Guinea e ntse le kwa lebaleng la Obetitani Chilume kgwedi eno e le 21. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Botsetso ga re di be khutlo gone fa tla ke le boge morare tshepiso sekolo yona rona ka puo ya diatla ona re banteng wa bua go garela jalo thileganyo ya Botswana Connect ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind.